union territory. Manipur union territory. Bangla Phulki Bangla Manipur Thugaiba. Bangla Phulki Manipur Thugaiba. Long live Manipur. Apun ba Manipur mi api delida. Nasi. Apun ba Manipur mi api delida. Nasi. Apun ba Manipur mi api delisha. Nasi. Long live Manipur. DMCC. 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 Maitei Alliance. Maitei Alliance. Global Maitei Forum. Manipur Miana. Hukum Mina. Thank you. Thank you. Sige culture ne ba Manipur. Waiku culture ne ba kois. Chahe Maitei hoisanu, chahe Muslim hoisanu, karan bajati hoisanu kai nai koi development laiti. Waiku culture se ek tu pag nikum to dai koi Manipur se tu na development la khara da ne. Kari gino asuk chawa state amada factory amatang mapung phana laite, industry salai ko ngam da banatte, salai ko ngam mina. Factory industry में हम सलाई बंगम में पैसा पाए को मैं हम लाई करी की ताऊते असाई को एक कल्चर माना फैक्ट्री ये बता हो बकान ना माना इंडस्ट्री में चलाए हो बकान दा थाजन भी कहते हैं डिमांड तो भी कहते हैं अटैक में हम दो असाई ऐसी मरुद जुलूस ना आई क्यों दो मसीह की लई बस समस्या प्रॉब्लम में हमसे मसीह असाई की माना करोड़ तरह था रगा करोड़ या कई था रगा मिचिन ना बपुरा इंडस्ट्री में चलाए कहते हैं दो Mijin salai ba duding Abi do yai
Presiden semua ya, sudah bisa. Jadi hai ani se. Yes, sir. Hello, assalamu alaikum. Ngasi je akhoi gi Iran gi madam ni Fatime Amiri from Iran dagi ne ngasi je akhoi unabani Manipur gi kai issues ki matang da ko ma introduce kataman president to you. Yes, nice to meet you. This is Dr. Fatime Amiri from Iran. I am social worker. I am founder director of International Film Festival. Base of my activities related to disability issues, and I am trying to awareness about the what is the challenges of people with disability and what is the issues for them, how they can be empower themselves and how they can be successful. My aim is to help poor people and underprivileged person and person with disability and disorders to increasing their quality of their life. If any person doing good things in the society, all person can live in good quality in every society and community. Thank you very much. Okay, madam ngasi